Hi everyone, I'm Benny Lewis from Ireland, and when I was 21 years old, the only language I spoke was English. I took a little German in school, but I did not do well at it, and I was convinced that I would never speak another language, and it just was not for me. Y entonces fui a España. Había pasado 6 meses allí sin aprender casi nada. Es que no basta con mudarse al país. Y tampoco con estudiar mucho vocabulario, mucha gramática. J'ai rencontré tellement de gens avec des histoires similaires qui ont mis des années à étudier une langue sans finalement la parler. Il ne s'agit pas d'être nul, que la langue soit trop difficile. Il faut appliquer une autre approche et une autre attitude. Dopo quei 6 mesi in Spagna, ho cominciato ad imparare lo spagnolo con dei metodi poco convenzionali. Ho scoperto che c'è un aspetto umano che non si insegna nella maggior parte dei corsi accademici. Tentei explicar isso no Language Hacking Guide. Falei sobre o que aprendi nos últimos 7 anos e sobre como se pode falar uma língua na primeira semana e falar muito bem em alguns meses só. Níl céimar chéim cursa é, agus ní bhéh tú ag caint go líofa tar éis an leabhar léite agus. Ach, b'fhéidir go dtigi tú slí eile teanga ólam go tapa. Char mi ancora povas multe lerni, la gvido inclusivas plurajn horojn de intervjuoj kun tre bone konataj lingvolernantoj. Alles, was ich geschafft habe, das kann jeder schaffen. Schau in meinem Blog, um Sprachlerntipps zu lesen. Und wenn du noch genaueres wissen willst, dann lies meinen Guide. Anyone can learn a language. I'm absolutely sure of it. And it doesn't have to take a huge number of years. There are shortcuts or hacks, as I like to call them. Now, if you this works because if you look outside of the details and focus on the human aspect and on communication rather than how much you don't know, you can achieve so much more. So check out details below about the language hacking guide and let me know what you think about it. Good luck.